Good evening, students. I hope I am audible and visible to all of you. Just waiting for me to go live. Okay. Good evening. I hope I am audible and visible to all of you. Good evening and a warm welcome to our live today. Now, good evening, Mohammed. Good evening, Abhilash. Hi, Prashant. Hi, Pardu. Now, let me tell you, there's been a lot of requests on current affairs. I've finally decided to publish it in the form of a book. My first set of current affairs would be from January to June, including Telangana specific. I'm going to focus more on Telangana related current affairs. Started working on it, so just wanted to inform you all. Now, today's session, I'm going to quickly revise for you all. I'm going to quickly revise fundamental rights for Group 1, basically with a focus on the ప్రిలిమ్స్. ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఎంత తొందరగా ఎట్లా చదవాలి అన్న దాని మీద ఇవాళ చెప్తాను. ఫండమెంటల్ రైట్స్ నా ప్రకారం దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, and it comes under part 3, articles. Good evening, Deepa. Good evening, Manasa. Articles 12 to 35. This is the Hi Yadagiri. This is what fundamental rights comes under. Now, first 15-20 minutes, I would request you all to please stay calm so that I can focus and finish off with this. The last 10 minutes, I'll take your doubts. Okay. ఫండమెంటల్ రైట్స్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ నంబర్ నుండి మొదలు పెట్టుకొని ప్రొవిజన్స్, అమెండ్మెంట్స్ ఇవన్నీ అడుగుతారు. సో ఏమేం క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్నది కూడా క్విక్ రౌండ్ ఆఫ్ 15 మినిట్స్లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎట్లా చదవాలన్నది నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నప్పుడు మనం ఏమంటామంటే దానికి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మనం జస్టిషియబుల్ అని అంటాం. మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయోలేట్ అయినప్పుడు మనం కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు. వాయిస్ ఇస్ ఓకే? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్ మీ క్లియర్లీ? వినిపిస్తుందా అందరికీ? జస్టిషియబుల్ అని అంటాం ఇన్ నేచర్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చి ఫండమెంటల్ రైట్స్ది అమెండబుల్ ఇన్ నేచర్ అంటాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం స్టార్ట్ చేసే ఫస్ట్ 2 ఆర్టికల్స్ దీనికి సంబంధించినాయి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చి రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. మీనింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబ్సల్యూట్ ఇన్ నేచర్ అని అంటాం. నాట్ అబ్సల్యూట్. ప్రతి ఫండమెంటల్ రైట్ మీద ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత వి సే ఇట్ ఈస్ సస్పెండబుల్ ఇన్ నేచర్. కొన్ని సందర్భాలలో మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్ని క్లెయిమ్ చేయలేము, అవి మనకు అవైలబుల్ ఉండవు. దాని తర్వాత వి సే ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు సిటిజన్స్ అండ్ ఏలియన్స్. ఏలియన్స్ అన్నప్పుడు ఫారినర్స్. ఓకే, సిటిజన్స్ అండ్ ఏలియన్స్. Nataraja Swami, if my voice is not clear, it will not be clear to anybody. Is my voice clear to all of you? And the last thing that we say is it is negative obligation on the state. Negative obligation on state అని అంటాం. అంటే స్టేట్ ఇట్ టెల్స్ వాట్ ద స్టేట్ షుడ్ నాట్ డూ. స్టేట్ ఏమి చెయ్యకూడదో ఫండమెంటల్ రైట్స్ చెప్తాయి. ఇవి 6 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఫండమెంటల్ రైట్స్వి. నేను ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళను, ఎందుకంటే నేను ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్టికల్స్ క్విక్గా రివైజ్ చేస్తానని చెప్పాను.
కాకపోతే నేను ఇది చెప్పడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ జస్టిషియబుల్ అండ్ నేచర్ అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉల్లంఘించబడ్డప్పుడు, వయోలేట్ అయినప్పుడు మనం కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు. సో సుశాంత్, ఐమ్ టేకింగ్ ద క్వశ్చన్స్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్. కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు. ఆ కోర్టుకి ఏ బేసిస్ మీద వెళ్ళొచ్చు అన్న దగ్గర మన ఆర్టికల్స్ మొదలైతాయి. 12 to 35 ఆర్టికల్స్లో డివిజన్ ఎలా ఉంటుందంటే 12 and 13 ఇవి జస్టిషియబిలిటీకి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎట్లా జస్టిషియబుల్ ఉంటాయి అన్నది చెప్పేది 12 and 13. 14 to 32 మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటాయి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ 33, 34, 35 ఈ 3 ఆర్టికల్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్. ఎట్లా అప్లై అవుతాయి అంటే ఎట్లా మనం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అన్న దానికి సంబంధించిన ఈ 3 ఆర్టికల్స్. సో మీరు 12 to 35 ఎట్లా డివైడ్ అవుతాయి అంటే 12 and 13 జస్టిషియబుల్, 14 to 32 ఫండమెంటల్ రైట్స్, తర్వాత 33, 34, 35 ఈ 3 వచ్చేసి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ ఆర్టికల్స్. 12 ఏం చెప్తుందంటే బేసిక్గా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇవ్వడానికి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ రీజన్ టు లిమిట్ ద పవర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ నియంతృత్వ పాలనకి దారి తీయకుండా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇస్తారు, ప్రాథమిక హక్కులను ఇస్తారు. అంటే గవర్నమెంట్ పవర్ని లిమిట్ చేయాలి. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే గవర్నమెంట్కి కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందంటే గవర్నమెంట్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ బట్ కెనాట్ వయోలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ వయోలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే నువ్వేం చెయ్యకూడదో చెప్తుంది. వయోలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, గవర్నమెంట్ should not violate fundamental rights. It is telling government what it should not do. Fundamental ఏం చెయ్యకూడదు, should not do. ఓకే, ఇది చెప్పేది ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయోలేట్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది అన్న క్వశ్చన్కి వస్తే ఆర్టికల్ 12 ఏమంటదంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయోలేట్ చేసే పవర్ ఉట్టి స్టేట్స్ కే ఉంటుంది. ఓన్లీ స్టేట్ కెన్ వయోలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. అయితే మరి మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్టేట్లో ఏమొస్తాయి? స్టేట్లో యూనియన్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది, యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేచర్ వస్తుంది, స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేచర్ వస్తుంది, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది, ప్లస్ ఎనీ అదర్ అథారిటీ ఇన్ ఇండియా, అదర్ అథారిటీ విచ్ ఇస్ ఈదర్ ఇన్ ఇండియా లేదా అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ అండర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది మనం ఆర్టికల్ 12కి సంబంధించింది. సో ఆర్టికల్ 12 మనకు బేసిక్ ఏం చెప్తుందంటే who has the capability to violate our fundamental rights? The capability to violate our fundamental rights is with the state మాత్రమే violate చేయగలుగుతుంది. ఎందుకు? ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇవ్వడానికి ముఖ్యమైన కారణం స్టేట్ పవర్ తగ్గించడానికి, గవర్నమెంట్ పవర్ తగ్గించడానికి. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేయకూడదు అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఉల్లంఘించకూడదు. గవర్నమెంట్కి మాత్రమే ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఉల్లంఘించే పవర్ ఉంటుంది. ఇది ఆర్టికల్ 12. ఆర్టికల్ 13 ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు మనం ఎవరు ఉల్లంఘిస్తారు, హూ కెన్ వయోలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చూసినాం. 13 tells us what can violate fundamental rights. What can violate ఫండమెంటల్ రైట్స్? ఈ వాట్ కెన్ వయోలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో లా, ఆర్డినెన్స్, ఆర్డర్, గవర్నమెంట్ ఆర్డర్, బైలా, కస్టమ్స్, ట్రెడిషన్స్, ఇవేవైనా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ వయోలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్తుంది ఆర్టికల్ 13. ఆర్టికల్ 13ని బేస్ చేసుకొని కోర్టుకి ఇచ్చే పవరే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద వర్డ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. ఈ పదం కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు. Srinivas, Article 12 is confined to fundamental rights only, but even for DPSP, whatever definition is given under Article 12, the same thing is applicable under Article 36. Okay, judicial review not mentioned in Constitution, Kani is implicit, is given, is basis for 13, because 13 says any law which is violating fundamental rights will become invalid.
ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ ఇన్వాలిడ్ ఇస్ కాల్డ్ జుడిషియల్ రివ్యూ. మీకు క్లియర్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ పదాలు ఇస్తారు ఏ పదాలు ఇయ్యరు అన్నది కూడా అడుగుతారు. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ రైట్స్ టు ఈక్వాలిటీ. దీన్ని మనం హౌ డు యూ లుక్ ఎట్ ఇట్? ఈ రైట్స్ టు ఈక్వాలిటీ మీకు 14 to 18 కింద ఉంటాయి. ఒక చిన్న ఫ్లో చార్ట్ మీరు తర్వాత రాసుకుంటే కూడా ఈజీ ఉండేటట్టు ఒక ఫ్లో చార్ట్లో చెప్తాను. ఫస్ట్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్. ఇది రెండు ఆర్టికల్ 14, ఇది ఆర్టికల్ 14. ఆర్టికల్ 15కి వచ్చేసరికి మనకు ఒక్కటి ఉండదు. ఆర్టికల్ 15లో 5 క్లాజెస్ ఉంటాయి. క్లాజ్ 1 ఏమంటదంటే నో డిస్క్రిమినేషన్ అంటది. అసలు డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు. డిస్క్రిమినేషన్ ఏ బేసిస్ మీద అన్నది కూడా చెప్తుంది. ఇట్ సేస్ నో డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కాస్ట్, సెక్, రేస్, రిలీజియన్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. ఇది 15 క్లాజ్ 1. 15 క్లాజ్ 2 ఏమంటదంటే నో డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్. పబ్లిక్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు. ఇన్ యాక్సెస్ టు పబ్లిక్ ప్లేసెస్. మీరు ఒక పెద్ద ఫ్లో చార్ట్ రాసుకుంటే ఇట్లా మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవడం. 15 క్లాజ్ 3 స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్. ఎవరికి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ అని అడిగితే ఇట్ ఇస్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫార్ విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. 15 clause 4 special provisions for SCs, STs and SCBCs. SC, ST, SCBC, OBC అంటాం. ఈ ప్రొవిజన్ ని ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా యాడ్ చేశారు. కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ కూడా మీకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కంటిన్యూయేషన్. 15 clause 5 స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది అడిగారు లాస్ట్ టైం గ్రూప్ 2లో మీకు. ఫార్ ఎస్సీబీసీ ఆర్ ఓబీసీ. దీన్ని యాడ్ చేసింది 91st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. 15 clause 5 స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫార్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్. ఇది 15 clause 6 అవుతుంది. దీన్ని యాడ్ చేసింది 103 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఇది 6 clauses. 16 వచ్చేసి ఆర్టికల్ 16. ఇది ఆర్టికల్ 16లో కూడా మనకి చాలా క్లాజెస్ ఉంటాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్. 16(1) ఏమంటదంటే నో డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇన్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. 16 clause 2 గ్రౌండ్స్ చెప్తుంది. గ్రౌండ్స్లో ఈ 5 గ్రౌండ్స్తో పాటు అంటే కాస్ట్, సెక్, రేస్, రిలీజియన్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ తో పాటు ఇంకా 2 గ్రౌండ్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి డిసెంట్, ఇంకొకటి ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్. 16 clause 3 ఏమంటుందంటే స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ బేస్డ్. తర్వాత 16 clause 4 ఏమంటదంటే స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫార్ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు వచ్చిందే 16 clause 4A.
ఈ 16 clause 4A రిజర్వేషన్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ కి సంబంధించింది. ఇన్ ప్రమోషన్స్ దీన్ని తర్వాత యాడ్ చేశారు. దీన్ని 77th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా యాడ్ చేశారు. తర్వాత 16 clause 4B ఇది బ్యాక్లాగ్ పోస్ట్. ఇంతకు మునుపు రిజర్వ్ ఉండి ఫిల్ అవ్వని పోస్ట్ బ్యాక్లాగ్ పోస్ట్. ఇది మీకు 81st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. 16 clause 5 రిజర్వేషన్స్ ఇన్ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇన్ రిలీజియస్ institutions. And 16 clause 6 reservations for EWS in public employment. దీన్ని 103 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఉండేది 17, 18. 17 అందరికీ తెలుసు, అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ. 18 వచ్చేసి అబాలిషన్ ఆఫ్ టైటిల్స్. దీంట్లో 4 clauses ఉంటాయి. 1, గవర్నమెంట్ కాంట్ గివ్ టైటిల్స్. అసలు గవర్నమెంట్ టైటిల్స్ ఇవ్వకూడదు. 2, citizens can't take side titles. Can't take titles. 3, ఫారినర్ ఎవరైతే ఇండియాలో వర్క్ చేస్తారో కాంట్ టేక్ టైటిల్స్ వితౌట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. సో విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకోవచ్చు. ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. 4 వచ్చేసి పర్సన్ వర్కింగ్ అండర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కాంట్ టేక్ టైటిల్స్ వితౌట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. ఇక్కడ సేమ్ వస్తుంది. దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇది ఫారినర్స్ కి మాత్రమే, ఇది పర్సన్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇట్లా మీరు రాసుకుంటే ఒక ఫ్లో చార్ట్ లాగా చేసుకుంటే మీకు చాలా 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 ఈజీ అవుతుంది. Srinivas, 16 clause 2, 16 clause 3 do not clash because place of residence is given here. ఎందుకంటే మనము సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ కెనాట్ మేక్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ రిజర్వేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్. స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు రిజర్వేషన్ ఆర్ గివెన్ బేసికల్లీ టు కరెక్ట్ రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్. మన దగ్గర చాలా డిస్పారిటీ ఉంటుంది. ఈ రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ని కరెక్ట్ చేయడానికి ఇది ఇచ్చారు. ఈ పవర్ పార్లమెంట్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. లోకల్ రిజర్వేషన్ వేరు, నేటివిటీ బేస్డ్ రిజర్వేషన్ లేదు వేరు. రిజర్వేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లొకేషన్ అంటే లోకల్ అంటే అక్కడే కొన్ని ఇయర్స్ నుండి స్థిరపడితే అది లోకల్. నేటివిటీ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ ఒరిజినేట్ ఫ్రమ్. ప్లేస్ వేర్ యూ ఒరిజినేట్ ఫ్రమ్ దాని బేసిస్ మీద రిజర్వేషన్ ఇవ్వడానికి ఉండదు. టైటిల్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ యూ ఫిక్స్ టు యువర్ నేమ్. Fixed to your name, it shows your social status. Nawab, sir, lord, all these are titles. Okay, so this is how you have to write. Idi 14 to 18. Tarvata next వచ్చేసి rights to freedom. ఇవి బ్యాక్బోన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటాం. 19 to 22. 19లో మీకు 6 ఫ్రీడమ్స్ ఉంటాయి. వాటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటుంది. ఈ ఆర్టికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో ఉన్న ఫ్రీడమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. 1, స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. 1A ఇది. 1B, అసెంబ్లీ. C, అసోసియేషన్. D, 1D, మూవ్మెంట్. 1E, రెసిడెన్స్. 1F, 1F ఉండదు, 1F తీసేశారు. 1G, ట్రేడ్, ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇవన్నీ వస్తాయి. వీటి మీద రెస్ట్రిక్షన్స్. 19 clause 2 స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. 3, 4, 19 clause 4. ఇవి 19 clause 5. ఇది 19 clause 6.
ఇవి 6 ఫ్రీడమ్స్. తర్వాత 20 వచ్చేసి సేఫ్ గార్డ్స్. ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ అ క్రైమ్ ఉంటారో వాళ్ళకి సేఫ్ గార్డ్స్ ఫర్ అక్యూజ్డ్. ఇందులో 3 ఉంటాయి. క్లాజ్ 1 పోస్ట్ ఫ్యాక్టో criminal laws. These are not allowed. Criminal laws. 2 double jeopardy. మీకు ఈజీ రివిజన్కి ది బెస్ట్ వే. 3 సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్. ఇవి టెస్టిమోనియల్ కంపల్షన్ లేదా సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్. ఈ 3 ప్రొహిబిటెడ్. దాని తర్వాత మనకి 21 రైట్ టు లైఫ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైఫ్ ఒకటి ఉంటుంది, పర్సనల్ లిబర్టీ ఒకటి ఉంటుంది. రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ. అండ్ 22లో మీకు 7 క్లాజెస్ ఉంటాయి. కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 19(1)(f) ఇస్ రిపీల్. దట్స్ ద రీజన్ ఐ డెంట్ రైట్. ఒకటేమో అక్యూజ్డ్కి సేఫ్ గార్డ్స్, 24 hours లోపు జడ్జి దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, రీజన్ ఫర్ అరెస్ట్ చెప్పాలి, అవన్నీ. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫార్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్, ఎనీథింగ్ ఆన్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్. ఇది 22. నెక్స్ట్ మనకు ఫ్రీడమ్ అయిన తర్వాత 23 అండ్ 24 రైట్స్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్. మీరు ఇది చార్ట్ లాగా రాసుకొని చదువుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దీని మీద మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. రైట్స్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్లో 23 ప్రొహిబిట్స్, కంప్లీట్ ప్రొహిబిషన్. 2 ఉంటాయి. చైల్డ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఒకటి, తర్వాత ఫోర్స్డ్ లేబర్ ఇన్క్లూడింగ్ బేగార్. బేగార్ అన్న పదం కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇచ్చారు. బాండెడ్ లేబర్ని ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది, ఇన్క్లూడింగ్ బేగార్. బేగార్ అంటే వెట్టి చాకిరి. అండ్ 24 డీల్స్ విత్ చైల్డ్ లేబర్. ఇట్ రిస్ట్రిక్ట్స్ చైల్డ్ లేబర్. బ్యాన్ కాదు, కాన్స్టిట్యూషన్ డస్ నాట్ బ్యాన్ చైల్డ్ లేబర్ టు నాన్ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్. ఇది 24. 23, 24 తర్వాత 25 to 28 ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ కింద మనకి బేస్ ఆర్టికల్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ 25. 25 మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ రైట్స్ ఇస్తుంది. అంటే 2 సెట్ ఆఫ్ రైట్స్. రైట్ టు కన్సైజ్ ఒకటైతే, ఇంకొకటి వచ్చేసి రైట్ టు ప్రొఫెస్, ప్రాక్టీస్, ప్రాపగేట్. ఇది. దాని తర్వాత 26 వచ్చేసి రైట్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ డినామినేషన్స్. దీన్ని మనం వీళ్ళకి రైట్ టు అక్వైర్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అండ్ అడ్మినిస్టర్ ప్రాపర్టీ ఫర్. ఈ రైట్ టు అక్వైర్ ప్రాపర్టీ అన్నది ఫండమెంటల్ రైట్ ఫర్ రిలీజియస్ డినామినేషన్స్. 27 వచ్చేసి నో ట్యాక్స్ ఆన్ రిలీజియన్. 28 no religious, it deals with religious instructions. No religious instructions అంటే రిలీజియన్ ప్రీచ్ చేయకూడదు ఇన్ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇది 28. 25, 26, 27, 28. 28 further says other అంటే ఎయిడెడ్ అండ్ ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రిలీజియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ allowed. కానీ no compulsion. You cannot force anybody to attend it. No compulsion. Okay. This is 25 to 28.
29 and 30 are related to కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ అంటాం, కానీ అది మైనారిటీస్కి సంబంధించినవి. ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు ఈ చార్ట్స్ గీసుకొని రోజు ఒక్క 5 minutes దీన్ని చూసుకొని మెమరైజ్ చేసుకున్నా మీకు చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. 29లో 2 clauses. Clause 1, రైట్ టు కన్సర్వ్. ఎవరికి, ఎనీ సిటిజన్, any citizen or one minute, or group of citizens, okay, who have a distinct language, culture, script. ఇది ఫస్ట్ది. సెకండ్ వచ్చేసి we have right to admission into educational institutions. ఇది 29. 30 deals with religious minorities. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే 30 recognizes 2 types of minorities. ఒకటి లింగ్విస్టిక్, ఇంకొకటి రిలీజియస్ minorities. ఇది ఇంపార్టెంట్. And 30 clause 1 basically allows them to establish educational institutions. 1A deals with grants from government. Grants to educational institutions from government should be equal. Minorities కాబట్టి వాళ్ళకి తక్కువ ఇవ్వద్దు, ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. ఇది 30. 31 రైట్ టు ప్రాపర్టీ తీసేశారు, సో రైట్ టు ప్రాపర్టీ మనకి ఇప్పుడు రెలవెంట్ కాదు. కానీ 32 basically deals with right to constitutional remedies. నేను మహేష్ ఆర్టికల్స్ అన్ని ఒక ఇట్లాగే లైవ్లో కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఏమేమి నేర్చుకోవాలి అవన్నీ చెప్తాను. దీంట్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్లో ఫస్ట్ రిట్స్ నేమ్స్ ఉంటాయి. 5 రిట్స్ పేర్లు ఉంటాయి. హబియస్ కార్పస్, mandamus, certiorari remedies, certiorari and prohibition, లాస్ట్ కోవారెంట్. సెకండ్ క్లాజ్ ఏమంటుందంటే ఈ రిట్స్ ఇష్యూ చేసే పవర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇష్యూ చేస్తుంది అని చెప్పి ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ ఏమంటుందంటే క్యాన్ బి సస్పెండెడ్, ఈ రైట్ని సస్పెండ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా? అకార్డింగ్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ లాస్ట్ సేస్ పార్లమెంట్ బైలా, సుప్రీం కోర్ట్కి ఏ పవర్ అయితే ఈ ఆర్టికల్ కింద ఉంటుందో అదే సేమ్ పవర్ క్యాన్ కన్ఫర్ ద పవర్స్ SC has under this article to any court in India. Any court in India. ఇది 32. 33, 34, 35 applicability. 33 says fundamental rights of
యూనిఫార్మ్డ్ సర్వీసెస్లో ఉన్న వాళ్ళవి క్యాన్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్, మే బి రెస్ట్రిక్టెడ్. ఎందుకు? బికాస్ దే కమ్ అండర్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్. 34 says when martial law is in force, fundamental rights can be restricted. Martial law ante military rule. 35 basically says 16 clause 3 ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, లేదా 33ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, 34ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఈ మూడు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి పవర్ ఉట్టి పార్లమెంట్కి మాత్రమే ఉంటుంది. పార్లమెంట్ బైలా విల్ ఇంప్లిమెంట్. ఇవి మీకున్న ఆర్టికల్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో. సో మీరు ఇట్లా ఫ్లో చార్ట్స్ లాగా వేసుకొని చదువుకుంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది, మీకు రివిజన్కి చాలా ఈజీ అవుతుంది. ప్రతిసారి మీరు ఎగ్జాస్టివ్గా ఉన్న నోట్స్ మొత్తము చదవలేరు. సో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఇట్లా చిన్న చిన్న ఫ్లో చార్ట్స్ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది రివిజన్కి. ఇప్పుడు మీకున్న క్వశ్చన్స్. మహేష్ దగ్గర ఒక 100 ఆర్టికల్స్ చదవాల్సి వస్తుంది. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దిస్ బాయ్ ఇస్ స్టిల్ దేర్. సుశాంత్ రెడ్డి, prelims 31st July or 7th August is what people are saying, but we have to wait and watch. Any more questions? Please shoot. Any more questions that you would like to ask? Please let me know. దగ్గర ఒక 100 ఆర్టికల్స్ మహేష్. ఫండమెంటల్ రైట్స్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో అన్ని ఆర్టికల్స్ గుర్తుండాలి. ప్రెసిడెంట్కి వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ 53 ఇంపార్టెంట్, 54, 55 ఇంపార్టెంట్, తర్వాత 61 ఇంపార్టెంట్, 61 ఇంపీచ్మెంట్. అట్లా ప్రెసిడెంట్ పవర్స్లో వీటో పవర్, ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్, పార్డనింగ్ పవర్స్, ఈ మూడిటికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాజ్యసభ ఎక్స్-ఆఫీషియో చైర్మన్ ఉంటారు అన్న ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి ఉన్నాయి మూడే ఆర్టికల్స్, అది చాలా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడం, 74, 75, 78. దాని తర్వాత అటార్నీ జనరల్కి ఒకటే ఆర్టికల్ ఉంటుంది, 76, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత మనకి గవర్నర్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇట్లాంటివే. సుప్రీం కోర్ట్ కేసెస్ ఆల్సో విల్ బి దేర్, అమన్. Ramesh, I have just told that I'm working on current affairs to be published because there have been so many requests for current affairs that I've decided that I'll publish it in a form of a book. Pandu, governance is something that I've been answering. Yes, Vishnu, we have actually designed it in that way, and if you have noticed, the keys are very 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 comprehensive. Ante chala detailed keys istunam test series ki. కీ పేపర్సే 43-44 పేజెస్ ఉంటున్నాయి. సో కీసే చాలా డీటెయిల్డ్గా ఇస్తున్నాం, సబ్జెక్ట్ మొత్తం కవర్ చేయాలన్న ఉద్దేశమే. పాండు, గవర్నెన్స్ ప్రిలిమ్స్కి అడుగుతున్నారా మీరు, మెయిన్స్కి అడుగుతున్నారా? మెయిన్స్ అయితే నెక్స్ట్ సండే సెషన్ నేను గవర్నెన్స్ మెయిన్స్ మీద తీసుకుంటా. చేస్తాను నరసింహ, అదే చేస్తున్నా. మ్యాగజైన్ కాదు, ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ బుక్ అయితే తెస్తాను. క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ పాలిటీ ఎట్లా రివైజ్ చేయాలి? ఐ టేక్ ఇట్ చంద్రశేఖర్. ఓకే, సో విష్ణు మీకు టెస్ట్ సిరీస్కి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా నీట్గా చదవండి. సబ్జెక్ట్ మొత్తం కవర్ అయ్యేటట్టు టెస్ట్ ఇస్తున్నాం, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాం, మీకు ఎక్కడ ఇబ్బంది జరగద్దు. అమన్, మై కరెంట్ అఫైర్స్ బుక్ విల్ బి వెరీ వెరీ షార్ట్. యా శ్రీనివాస్, ఎస్, మై కరెంట్ అఫైర్స్ బుక్ విల్ బి వెరీ వెరీ షార్ట్, సో డోంట్ వరీ. ప్రిలిమ్స్కి అయితే గవర్నెన్స్లో పాండు, ప్రిలిమ్స్ అయితే గవర్నెన్స్లో ఏమీ అడగరు, అంటే మీకు గవర్నెన్స్లో మళ్ళీ స్కీమ్స్ పాలసీసే వస్తాయి. మెయిన్స్ మీద నెక్స్ట్ సాటర్డే ఓరియంటేషన్ తీసుకుంటాం. విష్ణు, ఐ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ ద స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, కానీ ఐ యాంటిసిపేటెడ్ టు బీ ఆన్ 31st or 7th of August. ఇప్పటికైతే లెట్స్ సీ, ఇంకా టైం ఉంది, వి విల్ కమ్ టు నో. I would recommend Subhash Kashyap, yeah? Naruto, Subhash Kashyap. You can, Parthu. You can take only test series. Please contact this number if you want to take test series. They'll help you out. Test series, the standard of questions will be a little high. ఎందుకంటే ఒకవేళ పొరపాటున సివిల్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే మనకు మళ్ళీ ఇబ్బంది కావద్దు, కాబట్టి కొంచెం
హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాము. డీటెయిల్డ్ కీ ఉంటుంది, డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. సో మీకు ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు, చాలా డీటెయిల్డ్గా ఉంటాయి కీస్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? So next Saturday, we will take an orientation. ఇక్కడ సబ్ క్లాసెస్ మనకి 15-16 ఒక్కటే ఎక్కువ ఉంటాయి నటరాజస్వామి. మిగతా వాటికి ఉండవు మీకు సబ్ క్లాసెస్. 15-16 ఒక్కదానికే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సబ్ క్లాసెస్. మిగతా వాటికి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. 20కి 3 ఉంటాయి. 20 మళ్ళీ 29-30కే ఉంటాయి సబ్ క్లాసెస్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీరు ఆర్టికల్ 12-35 అంటే భయపడాల్సిన పని లేదు. ఒక్కసారి మీరు పేపర్ మీద మొత్తం రాసుకుంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. విష్ణు, ఇప్పటి నుండన్నా కొంచెం సీరియస్గా ఇచ్చిన స్ట్రక్చర్ని చదువుకొని చేసుకుంటే ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫర్ చేయము పార్తు. వీ డోంట్ ఆఫర్ ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్, ఎందుకంటే మీకు చాలా ఓవర్లాప్ ఉంది. దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఓవర్లాప్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. ఓవర్లాప్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫర్ చేయడం కష్టం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను సొసైటీలో మొత్తం స్కీమ్స్ కవర్ చేస్తాను. సో డిఎన్సిలో స్కీమ్స్ ఎక్కువ చెప్పరు, అట్లా తేడా ఉంటుంది. సో మీకు కష్టం అవుతుంది. ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్కి మీకే లాస్ ఉంటుంది. Preeti, I forgot about it. I'm sorry I forgot about it. Then I'm noting it down right away, and I'll ensure that I get it uploaded by Monday. Okay? So don't worry. I'm noting it down right away. Frankly, నాకు గుర్తులేదమ్మా, సారీ. చేస్తాను. Oh, Naruto, you have ample time for group 2. The notification also, financial clearance రాలేదు group 2 కి. So you have good amount of time. You can peacefully do it. చేస్తాను త్రిభువన. I'll take some MCQs as well. Current affairs based MCQs తీసుకుంటాను. ఇంకా what else do you have? Any more questions? My pleasure, Vishnu. Naveen, test series అయితే మాదుంది. Any series or company book, I don't know if you have heard, but GBK publication books are really good. If you want to try them out, you can try them out. Sure, nature. 15 questions దాకా వస్తాయి నటరాజస్వామి. 15 to 20 questions. I didn't get it. UPSC and my test series, I have included UPSC pattern questions more, because just in case they change the pattern, it should not be difficult, Shiraz. So we have actually included UPSC pattern questions. Sure, Pandu. Group 2 notification, I don't see it coming before August, Naruto. So you have ample time. Group 2 కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి కావాల్సినంత టైం ఉంది. మీరు ఇప్పటి నుండి స్క్రాచ్తో మొదలు పెట్టినా మీకు గ్రూప్ 2 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు, చదువుకోండి. Okay. On this note, I'll take a leave from you guys. Thank you so much for joining me. Next week, I'll discuss governance in detail, because there has been a lot of request for discussing on governance. So I'll see you all next week with a detailed video on governance. Thank you so much, and bye-bye.